Vielen Dank an Agnes Brunner. Ich übernehme und freue mich sehr, dass ich heute Ihre Moderatorin sein darf zu diesen beeindruckenden Büchern und den AutorInnen dahinter. Wir werden jetzt einfach mal so eine Stunde miteinander reden, über die Bücher, über das Schreiben dahinter, über die Literatur, über all die Emotionen und auch ein bisschen über Feminismus, über Antirassismus und strukturelle Benachteiligung. All das ist in diesen Romanen drinnen. Es entblättert sich von Seite zu Seite. Wer vielleicht schon mal reingelesen oder gar die Bücher ganz gelesen hat, der weiß, was ich meine. Wir werden das Gespräch auf Englisch und auf Deutsch führen. Das heißt, ich befrage die AutorInnen natürlich auf Englisch und versuche dann für Sie nochmal sinngemäß ganz kurz zu übersetzen, sodass auch alle von Ihnen möglichst barrierefrei teilnehmen können. Sie können entweder währenddessen schon was in den Chat schreiben, freuen wir uns natürlich, also im Idealfall Lob, vielleicht auch Kritik oder aber Fragen, die ich dann gerne danach mit ins Gespräch nehme. Wenn Sie möchten, können Sie sich dann aber auch live beteiligen. Das heißt, dann einfach die Hand heben und dann nehmen wir Sie mit Video oder mit Audio, wie Sie möchten, mit ins Gespräch. Agnes Brunner, die verantwortliche Lektorin für CJ Hauser und Simone Bekono. Eine Frage noch an Frau Brunner. Bei Ihnen landen ja täglich Manuskripte auf dem Schreibtisch. Und ich stelle mir das vor, ich weiß ja auch, mir wird ja auch sehr, sehr viel geschickt. Jetzt stelle ich mir das noch weitaus höher und mehr vor in so einem Verlagspostfach. Für viele haben sie ja gar keine Zeit, klar, da müssen sie aussortieren. Was mich aber interessiert, auch rein als sozusagen auf der anderen Seite, welchen Unterschied haben jetzt genau diese beiden Bücher gemacht? Wie sind sie zu Ihnen gekommen und weshalb haben Sie sie für den Verlag eingekauft? Also was hat Sie so begeistert, dass Sie gesagt haben, die will ich haben in meinem Programm? Also bei Simone war es der etwas ungewöhnlichere Weg als bei CJ. Simone habe ich und ich haben uns letztes Jahr im Mai, glaube ich, war es, in Kiel kennengelernt. Da wusste ich noch gar nicht von ihr und sie noch viel weniger von mir. Und warum in Kiel? Weil dort, ich glaube, jährlich sogar findet das Europäische Festival des Debütromans statt. Da werden aus verschiedenen europäischen Ländern Debütantinnen und Debütanten mit ihren Büchern ausgewählt und eingeladen. Und schönerweise war das für Deutschland ein Text aus dem Beck Verlag, Annika Domeinko mit ihrem Debüt Ungefähre Tage. Und aus den Niederlanden war es eben Simone mit ihrem Debütroman. Und dort hat sie den Text vorgestellt und darüber gesprochen. Und mich hat nicht nur der Text an sich begeistert, das, was sie daraus vorgelesen hat und bewegt, sondern auch die Autorin selbst, welche Fragen sie sich und ihrem Text stellt. Unter anderem die, finde ich, zentrale Frage, die mich so bewegt und beeindruckt hat: Wie finden wir unseren Platz in einer feindseligen Gesellschaft und sollten wir das überhaupt wollen, wenn diese Welt von so einer strukturellen Ungerechtigkeit lebt? Und wie sie das aufgreift und literarisch damit umgeht, das hat mich bei dem Buch besonders beeindruckt. Und dann, genau, dann habe ich mit ihrem Lektor gesprochen und den Roman akquiriert. Und bei CJ war es der etwas gängigere Weg. Über eine Agentur wurde uns dieser Text angeboten, und zwar von einer Agentin, die ich sehr schätze, weil man bei ihr wirklich merken kann, wenn sie über was spricht, dass sie davon sehr ergriffen ist. Und bei diesem Text habe ich das besonders stark gemerkt. Und ich war dann auch nach 2 Seiten schon so Feuer und Flamme, weil ich das wirklich selten erlebt habe, dass jemand so über Liebe schreiben kann. Also so unkitschig und ehrlich auch über das Scheitern, über das sich neu aufrichten, sich neu ausrichten. Und das hatte für mich, ohne dass das jetzt zu esoterisch klingen soll, für mich war das wirklich so eine inspirierende Weise, über Liebe zu schreiben. Und der Text hat einfach ein extrem hohes Identifikationspotenzial dadurch, dass sie diesen sehr persönlichen autobiografischen Zugang dazu wählt. Also sie schreibt einfach ungeschönt über sich selbst und spricht damit auch so eine Einladung an alle Leserinnen und Leser aus, über sich selber nachzudenken und über sich selbst zu sprechen. Und deshalb war das für mich fast schon so ein therapeutischer Text. Und dieser Zugang hat mich bei der Kranichfrau besonders beeindruckt, genau. Kannten Sie den Text aus der Paris Review vorher schon? Nee, den kannte ich noch nicht. Den habe ich dann, ich habe dann auch erst das Manuskript und dann habe ich den Text online in der Paris Review nochmal auf Englisch gelesen, und es war aber die umgekehrte Reihenfolge sozusagen, aber es hat der Sache keinen Abbruch getan. Und der Rest ist, naja, noch nicht ganz Geschichte, aber zumindest sehen wir das Ergebnis heute. Und ich finde es immer sehr, sehr
sehr, sehr spannend und für mich hat es die zusehen, die vielleicht auch aus dem Literaturbereich kommen, die gerne viel lesen, die werden es nachvollziehen können, was das manchmal für ein magischer Prozess ist, finde ich, wie Bücher in einen Verlag kommen, wie zusammengearbeitet wird, wie die Inhalte besprochen werden, um dann sozusagen diesen heutigen Tag zu erreichen, den wir ein bisschen miteinander feiern dürfen. Deswegen bin ich immer sehr neugierig sozusagen, wie dieser Weg entstanden ist. Jetzt direkt zur Autorin. Simone Bekono, very warm welcome. Hello. So Agnes Brunner told us how you met and why she bought your book for CH Beck. How does it feel to release Salomés story into the world, or to release it into Germany? Yeah, it's great because I mean, it's always a little bit exciting because you hope that your text translates to another language and that the context wherein it is being published is somewhat receptive to your thoughts and the context wherein you wrote your book. I think specifically with a book with a context like this one, with I guess a certain kind of political undertone. But overall, of course, it's exciting because it's always great to meet a new audience through your work. So. Also ich fragte Agnes Brunner, wie das denn ist, wenn das Buch, das ist ja im Original schon erschienen, aber jetzt in die Welt entlassen wird, also übersetzt wird, jetzt in Deutschland erscheint. Und für sie ist es natürlich immer aufregend, aber auch jetzt in diesem besonderen Kontext, weil es ja auch ein politisches Buch ist mit einer gewissen Botschaft, die sie mit. May you introduce us, Salomé? Who is she and in which situation do we meet her? Sure. Salomé, well, at the beginning of the book, you kind of meet her when she just enters a youth detention center or a juvenile delinquency center. So she's just being, I always say checked in, but that sounds like it's a hotel. So absolutely not that. Yeah, but she receives her, you know, she has to, well, in a way, check in, and you kind of meet this quite disturbed person. The book is written from the first person perspective, so you're constantly in Salomé's head. So obviously you have a narrator that is not exactly trustworthy entirely, but it becomes quite clear that, you know, she's a high school student, she's quite intelligent, and she comes from a loving family, but a family with their own issues and communicative problems. And she just committed quite a horrendous crime. She's convicted for a violent act. And during the book, we kind of figure out what happened, how she came to do such a thing, especially because quite soon you realize that Salomé, besides being intelligent, is also quite empathetic and has, you know, quite sensitive. She's an avid reader, she starts to figure out what the personal but also more societal implications are for why she was led into this kind of path. Ich habe sie nach ihrer Heldin gefragt, nach Salomé, eben von Salomés Zorn. Ob sie uns ein bisschen was von ihr natürlich aus der Sicht der Autorin erzählen kann. Wir treffen Salomé am Anfang des Buches, wie sie sagt immer, eincheckt in eine Jugendstrafanstalt. Aber natürlich einchecken klingt so ein bisschen nach Hotel. Das ist es tatsächlich nicht. Also sie ist verpflichtet worden. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, was hat sie getan, um dahin zu kommen. Und muss jetzt rausfinden tatsächlich, sozusagen, was hat sie damit zu tun? Das hat vielleicht auch die Gesellschaft damit zu tun. Wie kommt sie mit sich zurecht? Sie ist eigentlich ein sehr sensibler Charakter. Wir erfahren das alles von ihr selber. Es ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Wir befinden uns also in ihrem Kopf. Das ist natürlich aber auch eine sehr voreingenommene Sichtweise. Also wir müssen erst mal gucken im Laufe des Romans tatsächlich, was davon stimmt, was können wir wie einschätzen, können wir ihr überhaupt vertrauen. Sie ist sehr klug, sie ist sehr sensibel, sie hinterfragt tatsächlich viel, sie liest sehr, sehr, sehr gerne. Und das hat die Autorin jetzt nicht gesagt, aber aus meiner Perspektive
tatsächlich mit jeder Seite hat man sie immer lieber. Also man bekommt tatsächlich ein sehr, sehr enges Verhältnis recht schnell zu ihr. Und das ist dann auch das Positive tatsächlich, weil man mit ihr überlegt, gibt es da nicht auch noch einen anderen Weg und wie kommen wir hier raus? You mentioned her parents and that they have their own problems. Can you tell us more about her family? Sure. Salomé comes from a family where she has an older sister. Her father is from Cameroon and her mother is Dutch, and they live in the south of the Netherlands. And it becomes quite clear throughout the book that Salomé's mother has her own way of communicating with her daughter, which is mainly through literature. It's not a family that is very good in talking about their problems. And her father is quite a strict man, which, the background of that, although not mentioned explicitly, is Salomé's father is a first-generation migrant from Cameroon, and most first-generation migrants, especially fathers that I grew up with and know, have this sort of attitude of, pull yourself up by your bootstraps, and you're, going into this new country where there's more prosperity and more opportunity. But a lot of them throughout the process of integration become quite disappointed because of structural problems like racism. And it has led this sort of myth to unravel of, if as long as you work hard enough, you will have the opportunity to be whatever and whoever you want. Salomé's father is ill. He has cancer. And the way that he kind of deals with his daughter's problems is by saying, well, if you're being bullied, then you just bully people back. Or, if someone hits you, you just hit them back, and you have to be the one that hits hardest. Whereas her mother, who's quite more of a soft character, doesn't really have the tools as well to give kind of a different kind of advice, but at least tries to support Salomé emotionally. And it creates quite a strange tension. Her older sister is just as fierce as she is, but a little bit more outgoing, which creates a lot of tension within the family, and especially between the older sister and the father. And Salomé takes her father's advice quite seriously, but it's, of course, the kind of advice where you would dare say, like, I don't know if that's the best way to deal with a teenage daughter that's being bullied and that is quite sensitive and needs to find her way in this school that is not really accepting of her. So as I said, like, the family is, although loving, quite inept. It faces a lot of problems trying to kind of really be there for each other, but they do manage to do it in their own way. They do what they can. Yeah, exactly. Eine ganz, ganz große Rolle, das wissen wir ja alle, spielt natürlich die Familie. Und welche Rolle hat sie nun gespielt, dass Salomé da ist, wo sie ist? Also sie hat eine Mutter und hat einen Vater und sie hat eine ältere Schwester. Die Eltern sind relativ unterschiedlich. Der Vater ist Migrant aus Kamerun und ist natürlich in die Niederlande gekommen, um es mal besser zu haben. Und die Familie oder die Eltern müssen aber feststellen, so einfach ist das tatsächlich gar nicht. Und dass ihnen da doch relativ viel auch struktureller Rassismus entgegenschlägt. Aber haben Sie dafür Lösungen? Sie haben eine relativ schwierige Kommunikation, wie in vielen Familien kann in dieser Generation zumindest noch nicht darüber richtig gesprochen werden. Die Mutter versucht mit Bildung und mit vielen Büchern ihren Kindern etwas beizubringen. Und der Vater hat sich dafür entschieden, dass er sagt, okay, wenn du gemobbt wirst, wenn die Menschen etwas antun, dann reagierst du mit Gewalt, und er bringt ihr praktisch bei, sozusagen mit Schlägen darauf zu reagieren, was natürlich für einen emotionsgeladenen Teenager vielleicht nicht der richtige Weg ist oder sein sollte. Die Schwester hingegen ist ganz anders, sie ist auch älter, und es ist sehr, sehr spannend, weil die so die Grundeinstellung ist, und der Mythos wird ja oft auch noch weiter verbreitet auf der ganzen Welt tatsächlich. Wenn du nur hart genug arbeitest, dann kann aus dir auch was werden.
Und wenn du benachteiligt wirst, dann liegt das nicht etwa an strukturellen Problemen, sondern du hast eben nicht genug dafür getan. Und auch dieser Mythos schwingt da immer so ein bisschen mit. Und dementsprechend fragt sich natürlich Salome, ja, aber warum schaffe ich es dann nicht, aus all dem rauszukommen? There are two different Salomés in the book. We know the one who's sitting in the dark in the detention center. She's angry and she's lost and doesn't know how her future might look like. And then Salome is telling us about the other Salome who's living the life in the sunshine, who's happy and successful. The one she thought she could be if she has done everything right. Of course, the happy end, Salome. Why didn't you write about her? Why do you wanted to tell a story about the intelligent, angry young woman searching for some kind of home, some place where she feels right and nobody hates her just because she's Black? You wrote about the anti-hero, I would say, who doesn't fit into our expectations. Why? That's a very good question, actually. I think there's a couple of reasons. First of all, I think that what I've always found interesting about especially coming of age stories is that you have an opportunity to really see someone transform from, you know, a little bit more of a childlike or maybe simplistic point of view to someone that really starts to understand the world that they live in. But I was always really curious about how to do that with especially female characters that were not necessarily likable. The anti-hero is, I always think, you know, you have there's a difference between likable and relatable. And I think that Salome is very relatable, but not necessarily always likable. And I always really enjoy characters like that because they teach us a lot about our own preconceptions about what we as people should be like. And Salome is a lot of things that in a way she shouldn't be, or we hope that she wouldn't be. You know, she can be stubborn and a bit close-minded, and she can be rude. But, you know, none of that means that she doesn't deserve, well, that she doesn't evoke empathy in a reader. I think she actually evokes a lot of empathy. And I like that to kind of play with that because I always think that especially people of color or people who have a migration background have this sort of pressure on them of, you know, being the perfect migrant or being a likable, you know, the most likable, almost magical version, representation of their group, when in fact that's not the only reason why someone should receive love or acceptance. So then there's also the fact that Salome is a very intelligent girl. And so along with her sensitivity, she is tormented by kind of these structural problems that she faces, but also just interpersonal things that she goes through. And she's also a victim of trauma. So there's this sort of constant struggle to kind of learn to understand what is going on with her and who she is, in the face of a lot of people telling her who she is or who she should be. I don't think that makes anybody necessarily cheerful. And I think, you know, the reason why Salome is always saying, you know, there's this other Salome who was doing this and that, who was having tea with the queen and learning how to make a perfect cocktail, is also a consequence of her, you know, kind of coming out of this traumatic event and realizing, oh, my life is never going to be the same again because I experienced something that created a kind of rupture in my future prospects. I thought that I was going to be a certain person, but then this happened and I became someone else. So there's just all these different layers wherein she, is not always the person that she could be, but she's kind of figuring it out along the book, who she actually wants to be instead. Also es gibt im Buch manchmal so zwei Salomés und das ist, glaube ich, eine Frage, die sie sich auch stellt. Also
die bessere Version von einem oder die, wenn man denkt, man hätte alles richtig gemacht und manche Dinge wären einem nicht passiert, was für eine Art von Mensch wäre man dann? Also man tanzt im Sonnenschein und Salomé auch, die trinkt Tee mit der Queen. Und da überlegt sie sich eben, was wäre das für eine Salomé gewesen, die jetzt nicht in der Jugendstrafanstalt sitzt und nicht weiß, wohin. Man selber kennt diesen Gedanken ja manchmal auch, wenn man einfach so an Entscheidungen zweifelt. Und ich finde das ganz spannend, weil ich mir gedacht habe, okay, manch andere AutorInnen hätten vielleicht eben über diese andere Salomé geschrieben, über eine, die eben zur Heldin wird, die ein Happy End erlebt, die so diese ganz klassische Heldengeschichte erlebt. Und ich finde es spannend, warum sie sich entschieden hat, nein, ich gehe diesen Weg, was für mich auch der viel, viel spannendere Weg ist tatsächlich. Und das findet sie auch. Also sie möchte lieber von einer Transformation erzählen und von jemandem, der seinen Platz im Leben erst finden muss. Und dazu gehören natürlich einfach Herausforderungen. Und dieser Weg ist nicht geradlinig. Salomé ist komplex. Das ist der Unterschied eben zwischen likable und relatable. Also nicht immer ist sie einem sympathisch oder man mag die Entscheidungen, die sie trifft, aber man kann es ein bisschen nachvollziehen. Und es wird immer erwartet, dass gerade Migranten, Menschen mit Migrationsgeschichte, People of Color, sich perfekt verhalten. Also damit ihnen bloß nichts zu Schulden irgendwie kommen lässt und damit man eben nicht sagen kann, aha, wusste ich es doch. Und deswegen sollen sie immer diese perfekte Heldengeschichte haben und sie findet es eben eher spannend, die andere zu erzählen und nicht dieser Präsentation zu entsprechen. Salomé ist sehr, sehr klug. Sie hat aber eben auch neben natürlich den Hormonen, die man so mit 16 hat und den Emotionen auch viele Traumata erlebt und muss jetzt erstmal lernen, damit umzugehen. Sie muss sich eingestehen und deswegen konfrontiert sie sich manchmal mit der anderen Salomé. Das Leben wird nicht so sein, wie ich mir das immer erträumt habe. Und da ist jetzt was passiert. Roger Willemsen hat damals mal das sozusagen als Knacks beschrieben. Etwas, was das Leben von dem, was wir kannten, in das, wie es jetzt ist, trennt. Und diesen Weg muss sie jetzt gehen. Den Weg dürfen wir mit ihr gehen. There's racism everywhere. She can't escape, neither in the detention center. It should be a place where young people learn to heal and to communicate their feelings and worries. But instead, they should learn to shut up. And this reality, I've asked myself, you've done a lot of interviews for the book and a lot of research. Could Salomé's experience in the so-called donut be true? Well, the donut is a fictional place, but yeah, I mean, I think I tried to, especially in the interviews that I did with young people that have actually been in detention centers, I always try to ask them, like, what is an everyday, schedule like? Some of them I know what they did in order to, get into a detention center. Of others, I don't know, but I did manage to kind of create a picture wherein I saw, okay, there is usually a young person who is coming up in a difficult environment. It doesn't really matter what kind. It could be poverty. It could be a difficult family life. It could be someone with, who is a person of color with a migration background or not. But usually there is something that leads them astray. And what I always found really unsettling and also very powerful in their discussions about how they ended up where they did was that they knew very well how much of it was their own choice and their own responsibility, and how much of that is just, a structure of, either sexism or, just structural inequality in whatever sort of way. And they really knew how to distinct the one from the other. And I think that really got me thinking, Salomé's therapist is someone that, was a part of a reality TV show, Hello Jungle, which, is based on an actual TV show that was aired both in the Netherlands and in Germany and in a couple of other countries. And
I really wanted to introduce this character into this world of the donut because, obviously, also the people that I talked to that would work there instead of be inmates, they also have their own baggage and their own worldview. And obviously that's also not a place where you can escape these sort of ideas about, other people and about what the world should look like and how people should behave. What my goal was, especially with these, with the older people, with the caretakers and the therapist versus these young kids, was also to create this atmosphere, to make an example of an atmosphere where, young people who have done bad things and are definitely not always cute and friendly have this very big tension with people that they're dependent of, but who also come with their own baggage. But they also have an opportunity there to grow. And I think the problem is, or the tension there is that, you take your own preconceptions about the world with you into these spaces. That doesn't necessarily make everybody a bad person. I don't think Fritz is necessarily a bad person. He means well. It's just that, the good intentions don't quite cut it in order to really create an understanding with this young person. Also es ist so, dass wir natürlich erstmal davon ausgehen, oder wenn man noch nie damit zu tun hatte, dass man denkt, okay, jetzt in diesem Center, in dem sie ist, den Donut, dass da natürlich jetzt die Heilung beginnen kann. Dafür sind diese Kinder und Jugendlichen ja da. Sie hat dafür sehr gut recherchiert. Sie hat viele Interviews geführt mit jungen Menschen, die eben tatsächlich in solchen Programmen sind. Und eben auch dort gibt es natürlich Rassismus. Also so als heile Welt kann man das nicht sehen. Wir tauchen im Roman in diese Atmosphäre sehr, sehr gut ein und bekommen ein Gefühl dafür. Es ist natürlich so, dass die Menschen, die dort arbeiten, sagt sie, schon etwas Gutes wollen. Also es sind nicht, selbst wenn sie mit eigenen Schubladen und Erfahrungen dahin kommen, und wollen sie den Jugendlichen natürlich trotzdem Gutes. Aber das ist tatsächlich immer so ein Wechselspiel davon, was können sie tatsächlich für die Jugendlichen leisten. Und gerade in diesem Wechselspiel, in den Gesprächen von Salomé und den anderen Jugendlichen und den Menschen, die ihnen sozusagen darin helfen sollen, es gibt da auch einen sozusagen Hauptdarsteller, der ja seine ganz eigene, muss man auch sagen, rassistische Vergangenheit mitbringt, lässt uns doch auch im eigenen Leben vielleicht die eine oder andere Denkweise und eine oder andere Entscheidung nochmal überdenken. Can we, or how can we as society change that? I am very sure that I am part of the problem. I was part of the problem, and I'm sorry, but I know I'm still part of the problem every day. You told us, Fritz, as a person, he's not completely bad, but he's done his thinking racism thoughts, and he was part on this show. Similar shows are on the TV until today. We know that we think in a special kind of way. How can we fight against this? Yeah, it's a very big question. I definitely don't have the answer to it. I think this is an ongoing conversation. My experience is that, what I'm always more concerned about is, what are the sort of societal contexts wherein we are even able to have these conversations. So you can see, especially in, the Western world right now, there's this uprising of far-right movements and discourse that is kind of finding its way into the mainstream, which I think is very disconcerting and scary. And of course it is happening at the same time as people speaking more openly and having, finding more accepting about, stuff like, having a, gender identity, sexuality, that kind of stuff. I think that it's not always, on a interpersonal level, I wouldn't know. I think that's always
a matter of having frank conversations with the people that you interact with. But I think on a more societal level, it has very much to do with kind of securing, making sure that there are spaces wherein we can still have conversations about it without, it having very severe consequences for individuals or communities. I think that is one of the most important things. And, especially in literature, I think it is also a matter of giving, room for these voices and, being aware of the position that you yourself have. I mean, as an author now in the Netherlands as well, I'm also more in a position of power than I was 5 years ago. That means that I have a responsibility to the community of writers in general. So I think that's more of a thing that you could practically do. I mean, apart from that, I think it's a very large thing that we as individuals cannot solve. I think it's more of a self-work versus community work type of thing. Wenn man das Buch liest und auch fühlt, tatsächlich kommt ja immer wieder die Frage auf, was können wir nur tun? Ich bin mir natürlich darüber bewusst, gerade auch durch die vielen Gespräche über die vielen fantastischen Bücher, die es auch in den letzten Jahren gab, dass auch ich zum Beispiel Teil des Problems bin. Und man möchte aber eher natürlich Teil der Lösung sein. Also was können wir tun? Simone Bekono sagt, natürlich, wir führen ja diese Gespräche schon. Ganz wichtig sind auch die Räume, um diese Gespräche zu führen, um aufzuklären, um auch Sicherheit für Menschen und ihre Erfahrungen zu bieten. Es ist sehr, es gibt große Zugewinne der rechten Begegnungen auf der ganzen Welt. Das ist natürlich besorgniserregend. Da müssen wir uns auf jeden Fall dagegen stellen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt immer im Einzelnen zu lösen, also mit der Privatperson. Ich kann mir das überlegen, das ist gut, ich kann mit Menschen sprechen und was jeder machen kann, man hat natürlich auch eine Verantwortung. Auch sie hat inzwischen eine weit größere Stimme als noch von vor 5 Jahren. Und dementsprechend geht auch Verantwortung mit einher, sozusagen das mit zu nutzen und vielleicht dann auch wieder Raum an andere abzugeben, so wie wir das ja auch tun können. Und eben auch dann sowas in Büchern zu thematisieren und an Abenden wie heute. Aber im Großen und Ganzen bleibt es einfach strukturell verankert. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und muss auch da gelöst werden. Salomé is, thanks to her mother, an enthusiastic reader. She knows a lot about the Greek mythology and she's mentioning the famous Medusa. What do they have in common? I think they have a lot more in common. I think they have a lot in common. I think one of them is that I always imagine Salomé as being someone with a death stare, definitely, just like Medusa has a death stare. But I think that, when I was in high school and I was learning about Greek mythology and everything, I thought it was very interesting, these stories, because as a 15-year-old, I found, the literary canon still a bit boring because, I had this preconception that, it was all about these angry, kind of grumpy guys who were depressed and didn't want to do anything, which wasn't exactly true, but that was my idea. And in the Greek mythology and in these stories that we translated at school, we had, you had all these people that had these crazy adventures and crazy desires, and people got turned into cows and into trees, and many battles were fought and love stories were led to tragedy. There was a lot of bloodshed and incest, weirdly, and what I really enjoyed about them was that they had this sort of life to them, and the symbolism that I think still holds up. Of course, Western society is built on it, but I like the idea of Salomé being this subversive reader. And of course, if you kind of find more information about a character like Medusa, who is a gorgon, you find that she is actually a very misunderstood goddess who was presented as a monster, but is actually a very she was betrayed, and her and her sisters that were subjected to terrible violence before they turned into the gorgons that they ended up being. So there's this sort of male gaze idea that I was kind of flirting with, of like, okay, you have Medusa,
who we all know as this terrible monster. But when you actually do your research, you realize she's actually a very powerful figure that, enables us to read her subversively. And I wanted to put that into the book because I think that is something that could give someone like, Salomé, who maybe is not yet intellectually equipped to do so, still this feeling of, oh, there's people out there that, be it monsters or characters that I kind of identify with because they're also not normal or considered to be normal. And they have these angry desires and passions, which I do as well. And she wants to interact with that. And I think she is also, a young woman who is not only misunderstood, but has a lot more strength to her than people expected her to have in the first place, which I also thought was an interesting theme to kind of link to that mythology. Was mich sehr begeistert hat, ist, dass Salomé dank ihrer Mutter, muss man sagen, sehr, sehr viel liest und auch eben immer mit den Büchern, den Inhalten ins Gespräch geht und sich überlegt, was hat das denn, was kann ich vielleicht für mich daraus ziehen? Was hat das mit mir und mit meinem Leben zu tun? Und ein Beispiel ist die griechische Mythologie. Zum Beispiel Medusa nimmt sie da als Beispiel. Und ich habe ihn gefragt, was haben die beiden denn gemeinsam? Und es ist so, dass natürlich die griechische Mythologie eigentlich sehr begeistert. Also es werden die ganz, ganz großen Geschichten erzählt. Die Abenteuer, die Kriege, die Liebesgeschichten. Es ist viel Fantasy dabei. Sehr, sehr, sehr spannend, ja auch bis heute. Aber tatsächlich ist Medusa so eine ganz missverstandene Gestalt. Also merkt man natürlich auch die männliche Erzählungsweise, muss man sich ja auch immer überlegen, so im Rückblick so ein bisschen, die Männer, die dürfen immer wegen jedem kleinen Quatsch ganze Kriege anfangen, aber wenn sich mal in der Mythologie oder in Märchen eine Frau wegen irgendwas beschwert, weil sie, wie Medusa zum Beispiel, eben betrogen und vergewaltigt wurde, dann ist man gleich verrückt und ein Monster. Und sie liest eben auch über Medusa und denkt darüber nach, dass sie immer eine sehr missverstandene Gestalt ist und sie als Monster gesehen wird, obwohl sie eigentlich für all die Emotionen, die sie hat und für die Wut und die Angst und die Sehnsüchte doch sehr, sehr gute Gründe hat. Und da zieht sie natürlich für sich auch noch sehr viel raus und das macht sie immer wieder mit den Büchern, die von ihrer Mutter eben in dieses Detention Center gebracht werden. I really loved all the feelings you taught me while reading about Salomé and the powerful way she is going for herself. You wrote it on one hand easy to read, it's thrilling, it's engaging, and on the other hand you're teaching about all the tiny bits of structural violence most of us are never in contact with. But of course everyone is reading another book and will find another parts of Salomé in it. Would you reveal what you wish readers would feel and learn while reading your book? Oh, that's a great question. I think that, you're right. There's an element of the book that I definitely, in the style, tried to make a little bit thrilling, like it has a certain whodunit or what's done it, I guess, quality because you already know who. And I think that, what I realized when I was giving a lot of interviews in the Netherlands about the book was that people were quite, people paid a lot of attention to the way that I kind of indeed let these sort of different layers of structural violence kind of come to the forefront in one character. But I sometimes was a bit sad that there was not that much attention for the way that I kind of tried to slip in some of Salomé's humor into the book. I think it's very much in there in this sort of dry, maybe dark comic kind of way. And, I think that Salomé's humor is very much a humor of, she might post something as a joke, which isn't really funny. And then, there's always these elements of, should I laugh or should I cry, which I personally always really love in other books. So I think that, my little, note to people would just be like, you're allowed to laugh when you want to. She remembered me a little bit to Jennifer Jones. Is that the name of the hero? The Netflix series of Jessica Jones. Yeah, that's... Yeah. Yeah.
So, ich fand es beim Lesen, ich wusste gar nicht so richtig, worauf ich mich einlasse, weil ich auch erst eben sehr von einem politischen Buch ausginge. Und dann war es aber auch so einfach zu lesen. Und man hatte eben Salomé sehr schnell sehr gern. Es war auch sehr spannend, weil man möchte ja schon herausfinden, was ist eigentlich passiert. Also wie kann es sein, dass so ein kluges, sensibles Mädchen da gelandet ist. Und von daher hat man eine Spannungsebene, man hat eine sehr große politische Ebene, man hat aber auch eine groß gefühls- und sensible Ebene. Also sehr, sehr viele Schichten. Und ich habe sie eben gefragt, was ist ihr eigentlich am liebsten irgendwie, was würde sie sich wünschen, dass die Menschen aus dem Buch mitnehmen? Und sie wurde in sehr vielen Interviews eben nach natürlich den politischen Ebenen gefragt, um strukturellen Rassismus, der drin steckt. Aber sie wünscht sich, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr den trockenen Humor entdeckt, den sie reingepackt hat, den Salomé hat und wo man sich vielleicht in manchen Momenten so fragt, soll ich jetzt darüber eigentlich lachen oder soll ich darüber weinen? Und da sagt sie eben, dass bei all dem, was natürlich drinsteckt und was vielleicht auch manchmal so ziemlich tief ins Herz einschlägt, trotzdem you are allowed to laugh. Also man darf auch dabei tatsächlich noch lachen. Thank you for the moment, Simone. And now we're traveling to New York. Very warm welcome again to C.J. Hauser and her hero in her book, The Crane Wife. Deutsch, die Kranichfrau. Here, her hero, I'm sorry, C.J., is herself. Congratulations to this decision and congratulations to your book. Thank you so much. I'm excited to celebrate the launch with y'all and to get to hear Simone talk about your book. I'm so excited to read it. I love to laugh and cry. I love, I don't know, complicated heroines. And I teach incarcerated students. That's like one of my favorite parts of my job. And so it's a book that I hope after I read it, I can teach them as well. Also CJ spricht ja tatsächlich hauptberuflich über Literatur und da muss sie nämlich dann auch relativ bald heute wieder hin, weil sie tatsächlich an der Universität auch unterrichtet und sie hofft, dass sie das vielleicht dann auch mal mit dem Buch tatsächlich von Simone Bekono machen kann. CJ, you published 2 fiction novels and then you wrote about yourself. Why? And why this compilation of essays? Yeah, I had no intention of writing memoir at all. I'm a novelist. I like making things up. I like imagining impossible things into being. I had written the essay that shares the same title, The Crane Wife, to support actually the publication of my last novel. And then everyone on the internet started screaming about it. And I went into hiding briefly to sort of panic about what it all meant. But then I had a lot of conversations with readers about parts of their life that they felt shame about and didn't want to talk about, and what it meant to sort of like have those hard conversations about the things that we feel like we're not supposed to talk about because our life was supposed to be some way or another. And because of how much I enjoyed like the thrill of having those conversations and like how good and liberating it felt to like put stuff like that on the table, I was like, all right, let's try this. Let's see what would happen if I wrote more nonfiction, and that's where the book came from. Man muss dazu sagen, CJ hat eigentlich schon 2 Romane geschrieben und kommt eben aus der Richtung, wo sie eigentlich lieber eben Dinge erfindet und ausführlich darüber schreibt. Aber es gab eben dieses eine Essay und sie hat mit sehr vielen Leserinnen darüber gesprochen, auch über den großen Erfolg, den das hier erzeugt hat, einfach weil sie sich drin wiedererkannten, weil man sich auf einmal weniger allein fühlt und wie gut es ist, tatsächlich solche Dinge mal auf den Tisch zu packen. Nicht nur für sich selber, sondern eben auch für die anderen. Also hat sie gesagt, okay, lass es mal probieren. Here we are. Who is the Crane Wife and why is she playing such an important role for your life and for the book? Sure. So the essay that gives the book its title is about a research trip I took with a bunch of scientists, and I am science curious but not a scientist, to study the whooping crane in the Gulf Coast of America. And the essay is about sort of what that species, what that bird needs to survive. It was on the endangered species list for a long time. It's still very threatened. And so that essay weaves together sort of the story of that scientific expedition with my own decision to call off a wedding that I was supposed to have, did not have,
and thank goodness. And then I found, as I was like sort of immersed in all of this, thinking about the cranes, a folktale. There's a folktale from Japanese culture, and it has many, many different versions of it, as most folktales do. But the one that I sort of imprinted on, it's called The Crane Wife, is about sort of a woman who is actually a bird, and she gets married as a woman, and the person she marries thinks that she's in disguise as a bird. And I sort of wove this into a metaphor about sort of the unmaking of ourselves in order to feel worthy of love, and how I thought I was done doing that. Also wer ist eigentlich diese Kranichfrau, die eben nicht nur den Essay sozusagen, den damals erschienen, benannt hat, sondern jetzt auch das ganze Buch. Es war vor einigen Jahren, dass sie eine Wissenschaftsreise unternommen hat. Und es war kurz nachdem sie ihre eigentlich angedachte Hochzeit abgesagt hat. Sie sagt, und wenn man es liest, sagt man auch, ja, Gott sei Dank. Es gehört ja auch was dazu, Entscheidungen sozusagen in die andere Richtung zu treffen. Und sie machte sich diese Reise mit verschiedenen Wissenschaftlern. Es ging um Kraniche. Und da gibt es ein altes Volksmärchen rund um eine Frau, die eigentlich ein Vogel ist und die sich aber in einen Mann verliebt und deswegen eben sich als Frau zeigen möchte und sich dafür immer, also alles Mögliche macht, sich die Federn ausrupft und er darf bloß nicht merken, dass sie in Wirklichkeit einfach etwas ganz anderes ist. Und das fand sie, ergibt auch sehr viel Sinn, wenn man das Buch dann gelesen hat, passt doch sehr gut zu dem Bild, das sie in dem Moment auch von sich selbst hatte, beziehungsweise dem, was sie in ihrem Leben zum Beispiel für Männer getan hat. The whole book, for me, is about love. It is about the love you were taught to feel. It is about the love to your parents, your friends, your lovers, and yourself. I imagined your heart as an wounded but shining and sparkling fire, growing with every experience. Are you now thankful for all these experiences? Oh, I love the way you put that so much. I am. I think it's not a thing that comes naturally to me, but it's a thing that comes as a matter of practice, right? I don't, on a day when something terrible happens or goes wrong, or I'm heartbroken, or I don't get to do something with people I love that I want to do, I'm grumpy and I complain and I'm like in the bad spirits about it. But I think as a matter of practice, as I sort of am more reflective about things, and certainly as I'm writing about them, it's important to me to find ways to take those experiences that other people might not be grateful for or say like, well, that was terrible, and to find ways to be like, okay, how is that a valuable part of my life? Or like, how is that shaping me? Or how is that nudging me towards some new way of being? And again, it does not come naturally, but it's a thing I strive and work on. And I think the work of the essays in the book is to sort of show the ways I do that, because I think otherwise you're in danger of having a life where certain experiences sort of don't count. And the only things that count or matter are the ones that like fit some narrative that someone else has laid out for your life and what a happy life is supposed to look like. And so by writing these essays about those experiences that are quite mixed usually, it's my way of saying, yeah, that counts. That's like a part of my life. I'm not like waiting in the wings for it to start at some other predetermined time. This was all it. Das ganze Buch ist für mich, so habe ich es verstanden, ist über Liebe. Und es ist über die Liebe, die uns sozusagen anerzogen wurde, die wir fühlen sollen. Es ist über die Liebe zu ihren Eltern, zu den Freunden, zu Geliebten, vor allen Dingen natürlich über die Liebe zu ihr selber. Und ich stellte mir beim Lesen so ein bisschen vor, dass ihr Herz ein Herz voller Narben ist, voller Verletzungen, aber gleichzeitig auch eben sehr leuchtet und sehr glitzert und ein ganz, ganz großes Feuer ist einfach, das so mit jeder Erfahrung noch größer wird und wächst. Und jetzt ist es natürlich vielleicht einfach, das so zu sehen, wenn wir das lesen. Wir müssen es währenddessen nicht selber erfahren, ob sie eben dankbar dafür ist, dass sie all diese Erfahrungen, über die wir lesen, gemacht hat, obwohl die natürlich auch sehr schmerzlich sind. Und sie sagt, ja, man übt sich darin. Natürlich in dem Moment sind das erstmal sehr unangenehme Gefühle. Also man würde sie sich vielleicht nicht wünschen. Man hat schlechte Emotionen dazu. Aber sie will auch immer was daraus machen und vor allem Wert sehen. Dass wir haben keine geradlinigen Leben. Wir haben nicht immer die Leben, die einem gewissen gewünschten Narrativ entsprechen.
Aber trotzdem dürfen diese Erfahrungen zählen und machen uns eben zu den Menschen, die wir sind. Your writing, I'm so thankful for that, about all the feelings many women our age have and what are bounded to love. We have the neediness, the loneliness, the shame, a lot of shame. Shame not to have the relationship we should have. For example, a loving husband till the rest of our life, a house, a dog, a cat, and kids, if we want to have it or not. Why do you think we still struggle to stand up for our own wishes and longings? Or do you don't struggle anymore? Do you know, I struggle with absolutely everything always. But I think there are two things, right? There are the things we actually want and that it's hard to speak out loud that we want. And then there are the things that some people want and that's wonderful and some people don't. And it still feels pressing upon us that like we should want them. So like as a queer person, like I don't want a picket fence house. I don't know. That's never been what I want. Do I want like a person in my life who I have a long-term love with that feels stable and healthy and good? Sure, I do. But I think what I'm really grappling with in the book is that sometimes the idea of what we're supposed to want is so powerful and pressing and claustrophobic making that it's hard to even wiggle free and figure out like which things you want yourself and which things you think you're supposed to want because everyone talks about them like you're supposed to. And I think for me, sort of pulling those things apart is the tricky bit. And then once I could pull them apart, I felt better able to sort of articulate the needs that I actually had. And I think too, like the idea of the things we're supposed to want is so, how to say it? It's very appealing, whether it's a thing you really want in your heart or not, because it makes it legible to other people. It makes us able to telegraph that we're happy, that we're successful, that we're whatever we're supposed to be. Whereas if like a thing that makes me happy is my chosen family having funny dinner parties or my relationship with my father in his garden, like those things I know make me happy, but they don't translate as well to people outside. And sometimes that makes them harder to sort of claim as real. Sie schreibt in ihrem Buch über sehr, sehr viele Gefühle, die ja Frauen, ich sage jetzt mal in unserem Alter, aber vielleicht Sie als Zuschauer natürlich auch als Mann und egal in welchem Alter, wiedererkennen. Also natürlich eine gewisse Sehnsucht, eine Einsamkeit, aber auch eine Scham, dass man vielleicht nicht diesem Bild entspricht, das andere von uns gezeichnet haben oder das die Gesellschaft von uns zeichnet. Zum Beispiel dieses ganz, ganz berühmte, ein Partner, ein Mann oder eine Frau heiraten und bis zum Ende des Lebens ist man dann zusammen, man hat ein Haus, man hat vielleicht 2 Kinder, einen Hund und eine Katze. Und warum ist das so schwer? Warum entkommen wir dem einfach nicht? Und das ist ja auch die Frage, dem das Buch nachgeht. Und sie sieht tatsächlich die Herausforderung darin, eben zu unterscheiden, welche Sachen wollen wir wirklich und dann nochmal sozusagen den Mut dazu aufzubringen, dafür einzustehen und welche Wünsche, welche Bilder, welche gesellschaftlichen Erwartungen sollten wir wollen. Und es ist eben relativ einfach natürlich zum Beispiel auch an Menschen, die wir gern haben, wenn man dann sagt, ich bin schwanger, ich habe einen neuen Job, sozusagen, ich mache irgendwie eine tolle Reise, weil damit verbinden wir alle so viel und freuen uns dann mit. Aber vielleicht mag man ganz andere Sachen eigentlich gerne. Und das ist wahnsinnig schwer, das für sich selber herauszufinden. Erstmal, was finde ich davon gut und was finde ich nicht gut, zu was passe ich und dann dafür auch noch nach außen einzutreten. Also da kämpfen wir, glaube ich, alle unser ganzes Leben damit und ich fand es sehr, sehr befreiend, dass das Buch das anspricht. You are not only writing about your feelings, you're writing about the places your beliefs are grounding. How important was pop culture for your expectations about love? Yeah, I think there are all sorts of narratives that we carry around with us about what our lives should look like, what our love lives should look like. And for me, like some of those are inherited family stories, some of those are sort of cultural pressures, but there's also stuff that was art that I love and have loved, and that made just as big an impression on me
as anything else. And so I write about growing up watching the TV show The X-Files and deciding that Mulder and Scully were like what love should be like. And that's, I don't know, I think a more well-adjusted person would not have picked those particular role models for love. But for me, like that dynamic was a thing that I loved so much. And so a thing I had a lot of fun and sort of intellectual play doing in these essays was sort of traveling through those pieces of art and pop culture that I have loved and being like, what was it I was responding to there? And what was it I took away from those in terms of what beliefs I carried forward, whether they were helpful for me or actually kind of a bad idea. Ich finde es ganz, ganz spannend, weil man mit ihr eben, was sie auch selber sagt, sozusagen durch ihr Leben reist und damit auch durch die Popkultur, die sie geprägt hat. Wir kennen das alle, irgendwo geht ein Lied an oder wir sehen noch einen Ausschnitt von unserer Lieblingsserie. Damit verbinden wir ganz, ganz viel, aber eben auch Fragmente einer gesellschaftlichen Erwartung, die sich übertragen hat. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass sie sehr von Akte X schwärmt. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Man war dann entweder Scully oder Mulder. Und sie überlegt eben im Buch dann sozusagen bei all dem, was sie da geprägt hat, was sie gern gehört hat, was sie gern gesehen hat, was an Kreativität, an Kunst an sie herangetragen wurde. Warum hat mir das eigentlich so gut gefallen? Was daran und was hat mir das gegeben? I talked about your book this morning, and in my experience, society is changing, and the next generation is way more open and powerful for themselves. You are working with very young or younger people in your courses. Is that your experience too? Are they free to communicate their feelings? No, do you know what? I think it depends. It just like all of us, you know, I think there are parts of their identities that they feel, and I'm so glad they feel more access to, sort of embodying them and expressing them. And that's been really inspirational to me. And I feel like I've been able to come into my own because I'm like around these inspirational students who like, to them, that just comes like breathing air. But I don't know, it's a tricky time in so many ways to be, I don't know, 18, especially in the States right now when it comes to the pandemic and issues of race and issues of queerphobia. And I think there's a lot of stuff that they're dealing with. And I think that they know that they are allowed to feel their feelings and express their feelings, but they're just trying to make it safely and, I don't know, happily through the day like the rest of us. And I think so often we put upon them this idea of like grit or resilience, or they need to like be tough and make it through the day. But like, I don't know, I try to make in my classrooms a space that's full of questioning and play and failure and wonder. And I want it to be a space where they don't have to know things definitively in order to be able to talk about them. Because that's where I think they get really tied up in themselves, is this idea that until they know exactly what they think or feel or who they are, they can't express it. And I think, how will you ever know who you are and what you think or feel if you're not sort of doing that work in community? At least for me, that's how I've discovered, I don't know, the things about myself that I'm most grateful to know. Ich hatte heute Vormittag ein Gespräch über genau die Themen des Buches und da gingen wir zumindest davon aus und hatten das Gefühl, okay, so eine Generation nach uns sind die jungen Menschen schon viel weiter. Und sieht sie das auch so, weil sie ja eben tagtäglich mit ihnen zu tun hat in ihren Kursen. Aber sie sagt, naja, theoretisch schon. Also sie haben natürlich da mehr Bildung auch in dem emotionalen Bereich, aber dafür gibt es andere Herausforderungen. Es gibt eben alles das, was in der Pandemie natürlich geschehen ist. Es gibt gerade in Amerika eben inzwischen wieder viel Rassismus, Homophobie und deswegen versucht sie einen Safe Space in ihrem Klassenraum zu bieten, wo man eben nichts sicher wissen muss, auch nicht über sich selber oder über andere, wo man viele Fragen stellen und mitbringen kann und wo man diese Gespräche, die sie im Buch mit sich führt, eben auch stellen kann. Und ja, wann weiß man schon, wer man ist? Also das ist ja eine lebenslange Reise und deswegen erwartet sie das von niemandem und versucht eher sozusagen ein bisschen mehr Sicherheit zu bieten für die jünger sind, damit sie sich da vielleicht einfach anders entwickeln können.
What did your students think about your book? Well, they now know a lot about me, don't they? They've been so wonderful about it. I got to do a big event here on the campus where I teach, and the students read it and they came and we had such amazing conversations about, I don't know, ideas that they found in my pages that they were interested in sort of spinning out more. And so that's my favorite thing, is when we get to have conversations like we're having about the stuff that's in the book. And I have all of these students who have graduated, and as I was sort of touring around the country this summer, every place I went to do a book reading, students would turn up, and my favorite thing is students showed up and she had like underlined the line. She's like, I want you to sign the book here next to this line. But I think, I don't know, I hope this isn't true for most people, but for me growing up, I feel like there were lots of things that the adults in my life just like would not talk about. Like there are things that's like, that is not a thing we talk about, except for like at the bar with each other maybe, but certainly not with young people. And so the book is really an invitation to all sorts of people to talk about the sort of stuff that I have no problem talking about, it turns out. And I think that my students have been really, really receptive to that. It feels good for someone older to be like, I'm still unsure about this, or this is still hard for me, or hey, I'm wondering about this thing and I don't have it all figured out. So that's the stuff that they've responded to the most keenly, which has meant a lot to me. Ich habe sie gefragt, wie denn das überhaupt ist. Sie ist ja sehr, sehr, sehr offen im Buch und ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, dann den Studenten gegenüberzutreten und wie eben die Rückmeldungen sind. Und sie hat auch eine Veranstaltung auf dem Campus und hatte viele Events tatsächlich auch schon rund um das Buch, aber es war alles sehr positiv. Während sie aufgewachsen ist, wurde über ganz wenig gesprochen und immer wenn es immer so ein bisschen an Gefühle ging, dann heißt das also nicht, damit will man nichts zu tun haben. Und das Buch soll das Gegenteil sein. Das Buch ist eine Einladung an alle, über Gefühle zu sprechen und über die Dinge, die uns passieren, über das, was wir nicht im Griff haben, auch zu zeigen, okay, ich krieg's auch noch nicht hin. Und ich muss auch bei jeder Herausforderung neu überlegen, wie mache ich das jetzt und das für mich verarbeiten. Und das anderen gegenüber, wenn man sich anderen gegenüber öffnet, dann öffnen sie sich eben auch. Und das ist tatsächlich das, was zurückkam von den Lesenden bisher. Und das freut sie sehr. I will ask you too. What do you want to teach us or to feel while we are reading your book? Yeah, so I mean, I am a teacher and sometimes I have a lesson and I'm trying to teach a particular thing, but I don't really, in my own writing, I'm never trying to teach anyone anything. I'm showing the reader things that I have felt and where they came from and what I've done with those feelings. But I guess what I hope readers will leave the book doing, wondering about, or thinking is like the questions that I'm asking myself about my life from page 1 to the end. I guess it would make me so happy if readers ask themselves some of those same questions, like what is the story of what happiness or success looks like in a life story or in a love story, or like where did those expectations come from? Are they mine? Do I like them? Like when are the times I feel most myself in a relationship? When do I feel like I'm performing a role in order to like do a relationship right? And so it's more of an invitation for people to think about the narratives they're carrying around than it is a desire to teach anyone anything. I do that in my other job. Ich habe sie eben auch gefragt, ja, was wünscht sie sich denn, was wir fühlen während des Lesens des Buches, oder möchte sie uns was beibringen, vielleicht was transportieren? Und eigentlich will sie das nicht, weil dafür hat sie ja ihren Lehrjob. Sie will vor allen Dingen erzählen von sich und hofft, dass die Fragen, die sie sich im Buch stellt, wir uns dann vielleicht auch stellen. Also zum Beispiel, wann bin ich eigentlich in der Rolle und wann bin ich selbst? Welche Erwartungen stellt die Gesellschaft an mich und welche will ich davon erfüllen? Was sind so meine Wünsche? Also die ich wirklich will und vieles mehr. Und wenn wir da auch anfangen nachzudenken und eben auch vielleicht mit anderen drüber zu sprechen, dann hat sie schon viel erreicht. Uns unterrichten will sie nicht, sondern eben die richtigen Fragen stellen und uns einladen.